Tief unten dumpfe Schläge, mächtig durch das trübe Wasser treiben. Tief unten, dort wo noch kein Mensch hier gewesen ist. Tief unten sitze ich im Rot der Lampe auf Posten. Der Herzschlag der Maschine, verstummt, der Atem stockt. Schweißperlen bedecken meinen Körper. Ein leises Ping, noch eines diesmal lauter. Vorsichtig blicken meine Augen auf die Instrumente. Ping. Der Kragen meiner Uniform schnürt sich zu, lässt mich nicht atmen. Ping, ich seh mich um. Ping, alle starren, gebannt vor sich hin. Ping, Angst. Ping, ping, ping. Es wird leiser, Ping. Inzwischen in größerer Entfernung, Ping. Wir warten noch weitere 10 Minuten. Die Spannung meines Körpers löst sich langsam. Mein Rücken schmerzt. Ping. Ich wollte nicht mehr hier sein und auf den Tod im Wasser warten. Wie viele Menschen sollten noch sinnlos sterben? Ping. Das letzte Ping, das ich hörte, bevor langsam das Herz der Maschine zum neuen Leben erwachte. Dumpfe, metallische Klänge aus dem Bauch des Boots. Tief unten, wir nahmen Fahrt auf, suchten das Ping, diesmal Jäger und mich gejagt hat. Zerschellt in kaltem Blau. Motoren stottern, wir tauchen genau. Feindradar jagt uns wie ein Tier. Stille ist tot, der Ozean friert. Schatten bleiben, wo wir sind.
podcast. So today we are going to end our days with the U-boat, and I hope that U-boat Distant Coast DLC is going to drop out on this Friday. Anyway, if it doesn't, we play something else. But it's due to launch on Friday, and that's probably what we are going to play later. But let's keep open mind here. Let's play Vostok if that fails. But now we are going to jump into the U-boat, where it's 1939 and we have a newbie crew. This is going to be like a HQ is going to be like a totally Luffy there, scheiße. Thanks, Irena. HQ is going to be like a totally different. You can actually visit the headquarters in a next update. Scapa Flow. Strike the Scapa Flow. Well, it is a difficulty high. Think the most prominent target that you find. We don't have any decoys. Sure. Let's do it. Hey boys, we got a suicide mission. Stay undetected. So this is basically like unfortunately this game's version of this mission is not that great really. It goes like a slightly differently than in a real life. Bestätige. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Betrachten Sie es als erledigt, Herr Kaloy. Halbe Fahrt voraus. Ich hätte nie gedacht, dass ich an einer Mission wie dieser teilnehmen würde. We are entering Waspnet. Yeah. Kind of are. Scapa Flow. Enough me of trying to sound Teutonic. Yeah, it was like a Commando magazine German, so totally fine. Yeah, Commando magazine German was like nobody really would talk like that. Standseerohr besetzen. Auf Rotlicht Okay, wechseln. we can leave the board. 5 gewartet. Torpedorohr 3 gewartet. Torpedorohr 2 gewartet. Torpedorohr 4 gewartet. Herr Kaloin, wir befinden uns in Gewässern. Okay, why can't you go to the... outside? Okay, there's a target inside here. Bestätige. Torpedorohr 1 gewartet.
We could try basically all sorts of like suicide missions, but I guess I'm going to play out with the Type 9 next. If the DLC is coming out, the Type 9 would be like a pretty great. Also, Heligoland is good, like a reload spot for us. Target is here. So we need to somehow like get here undetected. And I recall that Gunther Breen need to actually like blow the emergency ballasts at least once or twice in that trip, because there's a First World War warships like a sunken in that harbor. So you need to like, but we don't have any decent map in this game, so. Zeit für eine Auszeit. Jawohl, But weiter I guess geht's. mission is a mission. Jawohl, weiter geht's. Torpedorohr 3 gewartet. Endlich ein paar Stunden Pause. My character is like a skipper who has like always smoking the pipe. Totally like a sea hunt. But yeah, I would like to see this game expanded and being like stable enough to so we can actually do it. Okay, every Teletubbies need to go to bed Endlich right ein now. paar Stunden Pause. Torpedorohr 4 Except that gewartet. guy who maintains our torpedoes. Torpedorohr 1 gewartet. Torpedorohr 3 gewartet. Torpedorohr 2 gewartet. Endlich ein paar Because we are going to do a jack power thing probably when we are heading to Scapa Flow. Kondensstreifen. Peilung Oh no. 35 Grad. Alarm! Auf Gefechtsstation! Dafür haben wir trainiert. Wir werden das gemeinsam durchstehen. Auf Seerohrtiefe. Herr Kaloin? Ja? Try diving immediately when I'm spotting something. Herr Kaloin, wir sind auf Seerohrtiefe. Boot für Rundblick eingesteuert. Auf E-Motoren wechseln.
Type 9 is going to be okay. Yeah, I think so. Verstanden, Kommandant! Yeah, in a later part of 1943 could be a more Torpedo problematic. 4 gewartet. But they used slow dive time given all the planes. Yeah, but it's used like a cruiser as a cruiser submarine. Alarm beenden. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Kondensstreifen. Peilung Torpedo 315 Grad. Funktelegramm gesendet. Torpedorohr 2 gewartet. Now we are doing basically using the electric engines. So time is 11 and I want to go there during the night. So 115 kilometers in 12 hours or 10 hours. And that would mean about 6 knots. Okay, so 7 knots is fine. Fully depleted in 12 hours. So I guess we should surface and recharge the batteries. Old-fashioned style. They should. Okay. Oxygen, air quality is going low. Okay. I guess we need to like surface the ship. Anblasen. Aktuelle Tiefe 5 Meter. Auf Dieselmotoren wechseln. Alle Maschinen stopp. Yep, and we are now just loading with the diesel engines. Electric compressor is drawing some power. 24 minutes to full batteries. Air quality 18 minutes. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. If we add another sailor here. Entrance hatch plus 100 minute. Don't have upgraded batteries, so. Then again, you could drive, but we have plenty of time, so we can spend a half hour on the surface. Honestly. But then again, like 6 hours there, 6 hours back. I need time for operation, so I think we need to like approach the. All right. Diesel engines. Halbe Fahrt voraus. Half forward. We could now use the deck wash command, so which lowers the
buoyancy of the boat. And still basically use the diesel engines. So now the diving is much faster. So there's like ways to like get this boat like down faster. It's basically like halfway there already. Ja? Ich erwarte Ihre Befehle. Okay, so we can't actually man the tower while the deck overseas. Wie lauten Ihre Befehle, Herr Kaloin? Endlich ein paar Stunden Pause. Herr Kapitän, Zeit für eine Auszeit. Torpedorohr 5 gewartet. Torpedorohr 1 gewartet. Torpedorohr 4 gewartet. Torpedorohr 3 gewartet. Torpedorohr 2 gewartet. Torpedorohr 5 gewartet. Torpedorohr 1 gewartet. Torpedorohr 4 gewartet. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Natürlich, Herr Kaloin. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Natürlich, Herr Something Kaloin. like this. Torpedorohr 3 gewartet. Torpedorohr I'll 2 try to like gewartet. go with the Gunter Breeze Torpedorohr 1 route gewartet. here, but Torpedorohr it's 5 not like gewartet. that easy. Torpedorohr 4 gewartet. September, so it should get dark in a couple hours maybe. Torpedorohr 3 gewartet. Torpedorohr 2 gewartet. Torpedorohr 1 gewartet. Auf Seerohrtiefe. Auf E-Motoren wechseln. Torpedorohr 5 gewartet. Torpedorohr 4 gewartet. Endlich ein paar Stunden Pause. Herr Kapitän? Jawohl. Standseerohr besetzen. I don't think the hydrophone is... Okay, it's already picking up something. Räuchraum besetzen. Warships. Okay, of course there's a warships. Kriegsschiff. Peilung 350 Battery Grad. fully depleted in 19 Wir hours. sind auf Seerohrtiefe. Boot für Rundblick I eingesteuert. think that's enough. We can clear the air, but it's going to cause some noise, basically. Torpedorohr 5 gewartet. Torpedorohr 4 gewartet. Endlich ein paar Stunden Pause. Torpedorohr 3 gewartet. Torpedorohr 2 gewartet. Torpedorohr 1 gewartet. Okay, now it's dark. 5 gewartet. Torpedorohr 4 gewartet.
Hier die aktuelle Tiefenmessung. Tiefe unter Kiel. 53 meters. It's going to get like a shallow pretty fast. Let's see, here's the 20 meters. Okay, why is there a low light situation? So Kapitän. Jawohl, ich kümmere mich darum. Wir haben keine Punktorpedos mehr. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Kurs setzen. Wird erledigt, Herr Kaloi. I don't think these depth markings actually like are totally correct from the far. Port defenses maybe Wir nähern uns Scapa Flow. get close to the Die EU anchorage sieht area. vor, dass wir durch die östliche Passage einfahren. Unseren Informationen zufolge sind die anderen Passagen stark vermint. That's actually true. British didn't have like a decent submarine defense at this point of the war. Uh, 3 hours. Vorflug. Aktuelle Tiefe 5 Meter. Alle Maschinen stopp. Auf Dieselmotoren wechseln. Going to stock up some air and load our batteries. More like air quality. Entrance hatch. Wie lauten Ihre Befehle, Herr Kaloi? Kleine Fahrt voraus. Auf Seerohr.
Bestätige. Endlich ein paar Stunden Pause. Auf E-Motoren wechseln. Herr Kaloin, wir sind auf Seerohrtiefen. Gut für Rundblick eingesteuert. E-Motoren besetzen. Let's let most of the boys rest. It would have been cool if this simulation would have those sunken ships littering this entrance. We are not drawing like a fastest battery if we are driving with a very slow speed. You can also like go to the blue light, which reduces the oxygen and crew noise, oxygen usage, but red is actually giving us like a slight edge on the darkness. So Melden Sie mir die aktuelle Tiefenmessung. Tiefe unter Kiel. 2 Meter. very shallow. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Natürlich, Herr Kaloin. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Jawohl, Herr Kaloin. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Jawohl, Herr Kaloin. Horchraum besetzen. Melden Sie mir die aktuelle Tiefenmessung. Tiefe unter Kiel 10 Meter. I did this once in a beta. Into 15. That's really like a narrow channel here. Wonder what ships are inside. Kurs auf diese Koordinaten setzen. I would imagine there's some battleship at least. And ton of actually like a coastal defense craft, because Kurs setzen. why not? Betrachten Sie es als erledigt, Herr Kaloin.
Here's one. Alarm! Schlachtschiff in Sicht! Heilung! Royal Oak. Herr Kaloin, der Pinguin würde nie Sie als Ziel auswählen. Yeah, there's a lot of cruisers here in this modification. WWII in this game. Yeah, it's a modded. It's a modded. So Nelson. Deutschland. Oh, nice. Wouldn't mind have the Deutschland aura on side. So it's at 13 degrees of the port. This is a UBE mod, expanded U-boat, because I played the vanilla to the end of the war and thought that hey, I could actually test the mods. Why not? So there's definitely like some highlights on this one. Although this isn't like a set that it's not that it's like as stable as. We are kind of hoping that next version of the U-boat would be like a bit more stable in terms of modding, and it would support. Much more interesting and less repetitive. Yeah, that's totally true. So this is like a quality of life change. It feels like definitely the mods are adding the quality of life. So let's see what battleship is this. Heavy cruiser or battleship? That is Nelson. 13 degrees. Okay, so pretty much this. Okay, let's warm up the torpedoes. Front torpedoes first.
Sie es als erledigt, Kommandant. Yeah, nothing of them. None torpedoes was warmed up, so 14 degrees. Kurs setzen. Natürlich, Herr Kaloin. Kurs setzen. Natürlich, Herr Kaloin. Torpedorohr 2 gewartet. Yeah, you can use this as well. I haven't used it much. Manage the ordnance. Maintain. Kommandant. Illustrios. 15 dig. There's an aircraft carrier in the land. Unless it's over here and we are seeing it kind of. Okay, I guess. Torpedorohr 1 gewartet. Okay, you can maintain other torpedoes as well. Not that. Manage ordnance. Kommandant, ich kümmere mich darum. Schlachtschiff. 10 Grad. No, it's a battleship. Torpedorohr 3 gewartet. Alles klar, ich will mich darum kümmern. Torpedorohr 4 gewartet. Raumgeräusch, Kriegsschiff, 0 Grad, 325 Grad. Oh no, collision. Let's stop. Alle Maschinen, stopp. Kleine Fahrt zurück. Kurs auf diese Koordinaten. I think there's entrance through the submarine net somewhere here. Oh, okay, that's an aircraft carrier. $308.
Okay, there's in this area two ships. Kurs setzen. Jawohl, Herr Kaloin. Kleine Fahrt voraus. Okay, boing. Okay, it's a submarine that's still here. Okay, so we need to... Kleine Fahrt zurück. do some really stupid things like blow the tanks. Aktuelle Tiefe 5 Meter. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Natürlich, Herr Kaloin. Auf Dieselmotoren wechseln. Okay, let's cross the Kurs setzen. net. On the surface. And then dive again. Alarm beenden. Auf E-Motoren wechseln. I think deck awash wouldn't have like let us pass that net. Auf Seerohrtiefe. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Sink so-called Royal Oak. Alarm! Schlachtschiff in Sicht! Peilung 15 Grad! Kurs auf diese Koordinaten setzen. Wird erledigt, Herr Kaloin. Kurs auf diese Koordinaten. Natürlich, Herr Kaloin. Kommandant, wir sind auf Periskoptiefe, bereit für einen Rundumblick. Schussunterlagen aktualisieren. Winkel 1, 3, 7 links. Gegnerfahrt 0 Knoten. It is a modded game, so I don't know what's the...
They were like at this Nelson class battleship in the original game, which was like only battleship in a game. That's cruiser's battleship. Okay, here it is. Aktualisieren. Lage 1, 3, 7. Ihre Befehle. Herr Kaloin. Verstanden. Betrachten Sie es als erledigt, Kommandant. Uh, 11 degrees. Okay, so there's a flat top here. Our mission is to take down the heaviest unit. Kurs setzen. Betrachten Sie es als erledigt, Herr Kaloin. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Bestätige. Torpedorohr 5 gewartet. Nelson is larger, yeah. Klar, ich werde mich darum kümmern. Yeah, warm up that torpedo more. Korvette! Direkt raus! Return class. Korvette! 5 Grad! Bridgewater. Somewhere here. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Jawohl, ich kümmere mich darum. Torpedorohr 3 gewartet. Ja, Kommandant, ich kümmere mich darum. Navigation besetzen. Alarm beenden. Endlich ein paar Stunden Pause. Okay, where is everybody? Look at this, a flat top. Alarm! Flugzeugträger. 15 Grad.
So in this modification, there's not like these huge aircraft carriers, but like these ships with the catapults, rather, apparently. Mm, 17 degrees. It's pretty closely here. Setzen. Wird erledigt, Herr Kaloin. Schlachtschiff, 5 Grad. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Jawohl, Herr Kaloin. Okay, so you need to like warm up them constantly. They don't like last long. Klar, ich werde mich darum kümmern. Torpedorohr 1 gewacht. Very short best before with these torpedoes. Klar, ich werde mich darum kümmern. Otherwise it's going to be... I don't want to have any dodge in this mission. Torpedorohr Although 4 it's like gewartet. probably too much to ask. Befehl, Herr Kommandant. Torpedorohr 3 gewartet. Water is deep enough. Schlachtschiff, 340 Grad. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Jawohl, Herr Kaloin. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Tätige. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Natürlich, Herr Kaloin. No dodge at test of their creek. Last time we had like a 50% of dodge. Zerstörer, 200. Yeah, had to like shoot the 2 torpedoes at one merchant ship to get it working. So yeah, it's a pretty horrific situation Ich currently. kümmere mich darum.
Oh no. Keine Panik. Konzentriert euch auf eure Aufgaben. Herr Kaloin, wir wurden entdeckt. Betrachten Sie es als erledigt, Herr Kaloin. Fudge. Das wird nicht einfach, aber wir haben schon Schlimmeres überstanden. Lasst uns ruhig bleiben. They Jawohl, heard Herr Kaloin. something. Betrachten Sie es als erledigt, Herr Kaloin. Schlachtschiff, 40 Grad. Mm, 270. Schussunterlagen aktualisieren. Lage 1, 3, It 3, looks good, but links. it's probably not that good angle yet. Because I need to use the pistol. Yeah, using the magnetics is not like an option in this point of war. Aktualisieren. Entfernung zum Ziel 1, 5, Boys, you have 1 Meter. to maintain the top one torpedo, otherwise it's going to be like a just a scrap. I think they heard our loading the torpedo. Jawohl, ich kümmere mich darum. Italian torpedoes were much better at this stage. Yeah, except that at least those that Finns used were like a horrible. Kurs setzen. Jawohl, ich kümmere mich darum. Okay, Kurs setzen. here. Betrachten Sie es als erledigt, Herr Kaloin. Alle Maschinen, stopp. Now we need to shoot under the torpedo belt. Aktualisieren. Entfernung zum Ziel 1, 1, 4, 1 Meter. Gegnerlage Road is 8, 10 9, meters. Bug links. Rohr 1 bewässern. Rohr 2 Can we bewässern. do something Rohr for 3 this fourth bewässern. torpedo? Rohr 3 bewässern. Rohr 1 bewässern. Kommandant. Oh, problem is that this warship is actually coming towards us. Did you do it already? Of course not. Kommandant, ich kümmere mich darum. Rohr 1 bewässern. Rohr 2 bewässern. Rohr 1 bewässern. Yeah, I Rohr guess we 2 need to do it. bewässern. Rohr 3 bewässern. 200 meters. 1 bewässern. Rohr 2 bewässern. Rohr 3 bewässern. Pretty looking battleship. Almost sad to see it sink. Los! Yes.
And they like illuminated it for us. Torpedorohr 4 gewartet. Rohr 4 bewässern. 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. Rohr 4 bewässert. Los! 30 Sekunden. Ja. Sekunden. One died. Second was a dud. The third was a dud. Yep. 3 torpedoes, 2 duds. Angle out of range. 20 Sekunden. Zehn Sekunden bis Einschlag. Treffer. Okay, nice. Minimale Schäden. That's what they always say. Come on, come on, come on. Horchraum besetzt. Zerstörer 275 Grad. Korvette 275 Grad. Zerstörer 280 Grad. Korvette 280 Grad. Schraubengeräusche, Kriegsschiffe, mittlere Gruppe, 0 Grad. Aktualisiert. 50 Grad. Winkel 9, 2, links. Schussunterlagen Okay, it's aktualisiert. already listing. Gegnerlage 9. We still like need more DACA Gut to links. sync it. Rohr 2 geladen. Rohr 2 bewässert. Shipwrecks and have cruise a minimal damage. Korvette Los! 270 Grad. Yeah, I guess it's just too hard to like damage these like big ships. Not too many torpedo hits, I mean damaging hits, and it's already listing. So they didn't have a damage control wasn't awake. There's like a two
2 torpedo hits basically only. Out of 4. 30 Sekunden. 20 Sekunden. 10 Sekunden bis Einschlag. Yeah, listing is bad. I tried to hit those like magazines under the turrets, but Kurs setzen. Bestätige. unless they counterfloat, it feels like it's going to capsize. Yeah, that's like a counterfloating is a bit well. It's in a situation where there's only like a bad ideas, bad choices left. So it's a small relief basically. We can help them by counter-flooding the other side with the torpedoes as well, so. And we can shoot the carrier at the same time. Yeah, it totally feels like it's capsizing. Kurs setzen. Natürlich, Herr Kalon. I wonder where the this carrier is now stored in this modification. Because escort carriers have only like this merchant type, or maybe it's like introduced in a later part of the war. Carriers, I mean, but just balance out the game. Destroyer early, mine layer, gunboat, MTB, cutter, civilian vessel, tug, support vessel, fleet carrier. The Dagila class. A bit like it. Should be light carrier. Schussunterlagen aktualisieren. Entfernung 2, 1, 9, 3 Meter. I mean, it was before it was light carrier. Argus class, fleet carrier. Hermes. Yeah. I wonder where the there's way too many tabs for the ships now. I wonder where the Hermes is. I mean, the escort carrier is the merchant with the catapult.
All right. Jetzt geladen. I know about modding scene. I used to like mod Steel Panther's main battle tank game with the Finnish units, and I kind of know that I'll just like a pick something like a vaguely similar if I had to shoot that. Schussunterlagen aktualisieren. Entfernung. 1, 4, 0. 0 Meter. Aktualisieren. Lage 8, 8. Links. Schussunterlagen aktualisieren. Lage 9, 9. We have only like one torpedo. You could load up more. Always misclick that. Manage ordnance. I hope this warship doesn't hear our loading up the. Ihre Befehle, Herr Kaloin. Accidentally broke the loading process here. Click the captain here. This doesn't look good, like at all. Just waiting here for torpedo. No, well, that's a good thing that they don't have a hedgehogs at this point of war. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Betrachten Sie es als erledigt, Herr Kaloin. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Betrachten Sie es als erledigt, Herr Kaloin. Yeah, battleship is going down. Okay, there's some more of those here. Bestätige. Nur 2 geladen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Wird erledigt, Herr Kaloin. Only 8 meters draught. Okay, you already loaded.
Yeah, you can put the periscope down. Yeah, definitely like a modded. Yep, doesn't have the texture here. Or maybe it's a new Royal Navy squadron. Pink sailors. I'm always going to pass above us. Yep, that's a problem. Schussunterlagen aktualisieren. Entfernung 3, 0 Meter. Gegnerlage 5. Rechts. Geschwindigkeit 5. Knoten. Except that they don't have a turning radius to turn on us, even if they spotted us. It's a pink pirates. Yeah, it's definitely like a pink pirates. Rohr 2 bewässern. Rohr 2 bewässert. Rohr 1 bewässern. Rohr 1 bewässert. Aktualisieren. Entfernung zum Ziel 1, 1, 6, 9 Meter. Los! Okay, let's see what happens. Of course. Two dots. Yay. Bleibt wachsam, aber keine Panik. Wir We machen need to das schon. try with the Rohr magnetic 3 pistol. bewässern. Rohr 3 bewässern. Los! 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. Sekunden. Sehr nah. Tauchen auf 45 Meter. 20 Sekunden. Aktuelle Tiefe 5 Meter. 10 Sekunden bis Einschlag. Okay, one torpedo hit. Serious damage. Oh, it's a boiler shot. Sehr nah.
äußerste Kraft voraus. Jawohl, Herr Kaloin. 30 Meter. Tauchen auf 65 Meter. Okay, new effects. Meter. Alle Maschinen, stopp! Kurs setzen. Bestätige. Auf Seerohrtiefe. Schraubengeräusch direkt über uns. Schraubengeräusch, Kriegsschiffe, Kleinschiffe. Jawohl, ich kümmere mich darum. 50 Grad. Aktuelle Tiefe 60 Meter. Ich erwarte Ihre Befehle. Herr Kaloin, wir wurden entdeckt. Keine Panik. Konzentriert euch auf eure Aufgaben. That was quite a dodge. Kommandant, wir sind auf Periskoptiefe. Unten haben wir Rundumblick. I would like to shoot this, but it's probably going to miss. Aktualisieren. Entfernung Oh, 3, this is called torpedo. 0 Meter. Lage 1, 6, 2, rechts. Rohr 5 bewässern. Rohr 5 bewässert. Los! 30 Sekunden. We need to get like a sinking from this. Otherwise the mission isn't complete. 20 Sekunden. And this is now like in a much more stricter mode. I would say it's half done, but okay, now it's been going belly up. I don't know this logic, but we hit the bottom and the fire observation tower gets flamed. I don't know. That's actually pretty bad hit directly in the bottom. But that causes like a great deal of hull damage. And the fact is, crew hasn't yet abandoned this. That's some dedication. Our second corvette is actually coming after us. Herr Kaloin, eingehendes Funktelegramm. They are big pirates as well.
Aktualisieren. Die Besatzung evakuiert das Schiff. Okay, finally. Ziel 1-1. Let's say that was about the time. Burning like a Christmas tree. Aktualisieren. Gegnerlage 1-0-4 links. Rohr 1 bewässern. Magnetic torpedoes might like blow up on their way, so let's make a hole over there, and then we are going to make a hole in the front as well. Schussunterlagen aktualisieren. Lage 1-0-1 Bug links. Getting out of here is another thing. Here is pretty deep, but we need to like surface to get over the submarine fence. Los! ...40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. Aktualisieren. 30 Sekunden. Winkel 1-1-3 links. 20 Sekunden. That we got the boiler was pretty good because then they don't have like a power to pump anything out. That was also like a very destructive hit. Rohr 2 bewässern. I'll shoot this and go under the waves. Los! Tauchen auf 50 Meter. Aktuelle Tiefe 5 Meter. 40 Sekunden bis Torpedo. 30 Sekunden. It was dead. There's 2 ships on top of us. That's very bright.
Okay, so we get some damage. Two torpedoes left. Aktuelle Tiefe 50 Meter. Okay, only 25% O2 left. Air quality. 45 Meter. Okay. I think it's now the now or ever. We can start to ventilate, but it's like going to be like a lots of noise. So many like dots. So. It's slowly going down. I think my torpedo just can just make like the turning. Kurs setzen. Bestätige. Auf Seerohrtiefe. Meter. Aktuelle Tiefe 20 Meter. Eingangs Funktelegramm. Herr Kaloin, wir sind auf Seerohrtiefe. Boot für Rundblick eingesteuert. I hope we get like a confirmation soon. Okay. Now we can send the report. Höhenbruch. Sie sind. Konzentrieren wir uns jetzt darauf, hier die Welt loszukommen. Wird erledigt, Herr Kaloin. So basically, in this mode you get credits only when it's actually definitely going down. Rohr 1 bewässern. Eins bewässert. Funktelegramm gesendet. Okay, let's try magnetic torpedo and start to sneak away from here. Kurs setzen. 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. Jawohl, Herr Kaloin. Sekunden. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Natürlich, Herr Kaloin. Kleine Fahrt voraus. 20 Sekunden. Tauchen auf 45 Meter. Aktuelle Tiefe 5 Meter.
I guess we don't get like a sinking from this. But this, on the other hand, is going to be like a pretty big booty. Kurs setzen. Jawohl, Herr Kaloin. Kurs setzen. Bestätige. Aktuelle Tiefe 40 Jawohl, Herr Meter. Kaloin. Auf Blaulicht schalten. Zu Befehl, Herr Kommandant. Kapitän. Okay, so we don't have a effective ventilation. 40 Meter. Dang. Okay, so we have only like a couple hours. Okay, that was plain. Unknown object. AA platform, okay. Kurs auf diese Koordinaten setzen. 2 hours, 50 minutes. Bleibt wachsam, aber keine Panik. Wir machen das schon. Auf Seerohrtiefe. Korvette, 150 Grad. I think we have a one torpedo in aft. Herr Kaloin, wir sind auf Seerohrtiefe und für Rundblick eingesteuert. Auf Rotlicht wechseln. Zerstörer, 130 Grad. They are not Zerstörer, coming after us immediately. Korvette, 150 Grad. Zerstörer, 180 Grad. That doesn't look healthy. Okay. Wonder if we could like finish it off or something. It's a bit of angle, quite a lot of angle. It's actually.
Aktualisieren. Entfernung zum Ziel 1, 6, 0, 0 Meter. Aktualisieren. Gegnerlage 1. I guess we need to use the magnetic pistol with this. Unless these boys are... I think they are making a noise here. Hohe 5 bewässern. Schussunterlagen aktualisieren. Lage 1, 4, 3, Bug links. Los! Auf Blaulicht schalten. Melden Sie mir die aktuelle Tiefenmessung. Kalon, feindliche Schiffe machen sich gefechtsbereit. Zeit, unseren Mut zu testen, Männer. Tiefe unter Kiel. 28 meters. Aktuelle Tiefe 5 Meter. 36 meters. Tauchen auf 25 Meter. 25 Meter. Betrachten Sie es als erledigt, Herr Kaloin. Okay, now it's coming. Schneller, schneller. Tauchen auf 50 Meter. Ich erwarte Ihre Befehle. Horchraum besetzen. Okay, we are scraping the bottom. Tauchen auf 25 Meter. Up. Yeah, this can definitely happen. Probably makes like a hell of a noise. Okay, that's a first depth charge. Minimal damage. That's what they always say. Yep. Ah, it was this light, not the depth charge. 25 Meter. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Kurs setzen. 30 Meter. Tauchen auf 20 Meter. 25 Meter. Melden Sie mir die aktuelle Tiefenmessung. Tiefe unter Kiel 16 Meter. Tauchen auf 30 Meter. Aktuelle Tiefe 20 Meter. Okay, that's coming after us. Sinking wreck. Oh, what have you been doing? That's not a... Is that safe? Okay. I don't think it's coming after us. Moving away, medium closing in, low speed, so it's listening.
That's listening. Yeah, that's a stationary. Because it's sunk. Ui. Keine Panik. Konzentriert euch auf eure Aufgaben. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Schadensbericht. What did we lose? Okay, that's a bottom. That's a bottom. Tauchen auf 20 Meter. Aktuelle Tiefe 25 Meter. Ihr wisst, wie es geht. Schließt die Jäger um. E-Motor gesetzt. Of course, they hear us when we are doing like a full speed. But then again, they can't hear anything when if we are exactly like a doing like a Jawohl, maximum kümmere speed. mich darum. Kleine Fahrt voraus. 3 keys when to turn to the silent running. Kurs setzen. Betrachten Sie es als erledigt, Herr Kaloin. Yep, this is fun. Hiding to the bottom is not like always like a good idea. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Wird erledigt, Herr Kaloin. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Jawohl, Herr Kaloin. Sehr nah. Sehr nah. Schneller, schneller. Kleine Fahrt voraus. Sehr nah. Schneller, schneller. Aktuelle Tiefe 15 Meter. Kurs setzen. Wird erledigt, Herr Kaloin. Trägliche Entfernung. Schadensbericht. Diesel sind ausgefallen. Diesel engines are damaged. Oh no. Wie lauten Ihre... Herr Kaloin. We are scraping the bottom once again. Tauchen auf 5 Meter. Auf Seerohrtiefe. Zum Befehl, Herr Kommandant. Wasserraum. Beträchtliche Entfernung. Kommandant, sind auf Periscope-Tiefe.
they're basically dropping on a slightly wrong place, which is actually pretty good for us. High quality, 2 hours. Thinking the diesels are repaired. Natürlich, Herr Kaloin. Alarm beenden. I need to cancel the alarm. Honestly, there's like a quite dead tired people. Endlich ein paar Stunden Pause. Kapitän, E-Motoren besetzt. Lots of ships trying to block our way. Korvette, 190 Grad. Korvette, 205 Grad. The beast. Okay, Korvette, I think they 215 Grad. are having like a beach vacation here. That's a lot of ships. Äußerste Kraft voraus. Anblasen. Aktuelle Tiefe 5 Meter. Endlich ein paar Stunden Pause. Der Kaloin ist aufgetaucht. Air was about to run out, so okay, now he can go and turn the. We have only 8% compressed air left, so really effective. Call Eric to go to the bed. Okay. And these buttons don't work. Endlich ein paar Stunden Pause.
Yeah. Aircraft carrier sunk. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Herr Kaloin. Startseerohr besetzen. So definitely destroyers in front of us. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Moving there. Now we are just like driving on the surface as fast as possible. Kurs setzen. Okay. That was smooth operation. We got like a bombs drop on us. Three days later. Good thing they went like accurate shots, but so one Pegasus escort carrier and Royal Oak battleship. That's pretty good. We got a bullseye skill. And a huge amount of dodge. Yeah, that was it. UBOAT game. I guess the next time we play this, it's new DLC. Kind of hoping that it will drop this time. So that's it. I'll show the schedule. So Wednesday we are going to continue Road to Vostok and play my winter car. I try not to like overplay it Road to Vostok. Would like to play it second time as well, but there's lots of new games coming out, like UBOAT the Distance Coast DLC and Cthulhu. So we are going to play lots of horror on Saturday and retro games on Thursday. So at least Wing Commander and KGB. Maybe I'll invent something else. But anyway, hey, thanks for watching, and remember,